So what are you seeing death of revolutionaries right now? I'm not talking about party, पण एक जे एस्पिरेशन्स आशिल्ले की रेव्होल्युशनरीज म्हणून तुम्ही जॉईन जाल्ले, बाकीचे भुरगे जे आसा सध्या ते रेव्होल्युशनरीज म्हणून आसा, बोथ साइड्स, मनोज साइड आणि विरेज साइड. डू यू सी इट इज गोइंग डाऊन or somewhere it will end? See, what happens is most of them they are linked to the political this what you call it. जो तुम्ही पॉलिटिकल त्यांचा जो मॅप म्हणता न्ही, फॉर एक्झाम्पल देअर ब्लॉक और बूथ वॉट एव्हर इट इज, दे आर लिंक टू दॅट. नाव their survival will totally depend on how the party goes, okay, or if whatever their decision is being taken, it totally depends on them, okay. की तेंगेले पार्टी फुडें कशी वयता, दोन सेपरेट आसा, सेपरेशन जाता, स्प्लिट जाता, वॉट एव्हर इट इज, their future will depend on totally on that, okay. So what according to you But the right future now, of RGP? according to me, if there is an inquiry on what is going on, so current management will face an issue because there are a whole lot of scams. तुम्ही पळयतात GNH.